Пока я буду настраивать чатики, расскажу вам об этой игре, в которую сейчас мы будем играть. Игра называется Ace Combat и 7-я часть. И чем она заинтересовала лично меня? Тем, что когда у меня была самая первая Sony PlayStation, я играл в игру Ace Combat 3-ю часть. Ой-ой, планшетик. Звук запустил. Вот, и как бы у меня остались к этой игре очень теплые чувства. Можно сказать, игра моего детства. И вот, сейчас будем ценить 7-ю часть. Поехали. На легком уровне. Чисто. Сюжет нас интересует. Does the color of the sky mean anything special to you? It does to me. A hell of a lot. When I close my eyes, the sky in my dreams is a deep, dark blue. Pilots have been in my family for 4 generations. Flying's in my DNA. Even so, my grandpa didn't want me joining the Air Force. He lost faith in the ocean air defense the day my dad died in battle. You know, Abby, I wish you could see what it's like up there. Cruising above the clouds, the dark blue of the stratosphere. Nothing beats being at the controls and seeing it from the cockpit. Look here. Gramps tossed a magazine over to me with an article. Unmanned fighters are no longer a dream, it read. Pilots taking to the skies will soon be a distant memory. I don't see anything good coming from that. Know what? Lying smack dab in the middle of the desert west of here, there's a bunch of planes from the last war. Some of them have been mothballed, but most of them are just rusted piles of junk waiting to be scrapped. Gramps was really good friends with the super there, so he got to take whatever he wanted, no questions asked. That's how we got the parts to build our own plane. Now, when I say we, I mean me, my grandpa, and his old war buddies. I cut my teeth working with those geezers. They taught me their skills and some dirty jokes. But with their aging eyeballs and whatnot, I ended up having to do most of the work myself. I was at the airstrip doing some flight training when I saw it. A prototype drone. It wasn't much of a plane, more of a trash can with wings. Laugh at it all you want, kid. But technology's always changing. If you don't keep up with it, it'll leave your ass behind. It took 6 years and 8 months to get that engine running. And it took us another 1.5 years after that to finally get the balance of the airframe just right. I'd gone from being a little girl to, well, still a girl, just older. But now, I was all alone. Wherever the souls of my Gramps and his pals are flying, I hope it's peaceful. Ты рассказала про деда, и дед уже, короче, помер, я понял. Then, finally, I was ready to break the sound barrier. All this plane could do was take off, accelerate, and fly up. В общем, она и конструктор, и летчик-испытатель. Вот так. 8 лет самолет собирала из мусора. So, I flew up. Straight up. Through the clouds. Higher into the sky. Dark blue. I could almost touch it. Then I saw Osia's fighters. They were tailing something. A drone. They were going full out chasing that thing. Doing 30 Gs at least. Damn, I've never seen anything move that fast. It had a rose painted on it.
the Erusian emblem. But that country's a whole continent away from here. Crap. You should have put my best with this piece of junk. Should have built a return too. Неплохо меня заатаковали. Но здесь же свой мир в этой игре и как бы континенты всякие. Это типа истребители какие-то вражеские. You have all been instrumental in helping to maintain peace in Yusia as members of the International Union Peacekeeping Force. Until today. Earlier, our radar site informed us that a group of unidentified aircraft was approaching. Communication systems went down immediately afterwards. We are led to conclude that they have attacked the site. Here's your mission. It's possible that the Yusian ceasefire agreement has been broken for the first time in over a decade. As of today, the Fort Gray's Airbase Squadron of the IUPF has been put on high alert. All members who have been ordered to sortie, fly there immediately. Find the unidentified craft, then use your weapons to round them up and force them to land. If the hostiles counterattack, then you will... What the hell was that? There's smoke! We're under attack. Numerous unidentified aircraft confirmed overhead. What? How is that possible? A tank farm to the north has been bombed. Many injured. Scramble. All units. Take off and eliminate the unidentified craft attacking the base. This is not a drill. Опа. Короче, какой-то командный центр, и на нас напали. Боевая задача: сбейте бомбардировщики противника. Операция Дир Харм. Так, подготовка к миссии F1. Инструктаж уже был или не было? Да, это был инструктаж, я понял. Как это пропустить? Так, стоп, как это пропустить? Написано 3 какие-то полоски. Что за 3 полоски? Это что, китайский какой-то иероглиф, что ли? Что за 3 полоски? As of today, the Fort Gray's Airbase Squadron of the IUPF has been put on high alert. Не знаю, я уже просто все кнопки переклацал. Это какая-то китайская клавиатура нужна. Ну что же, посмотрим еще раз. Кроссовок Adidas. Да, смешно. Numerous unidentified aircraft confirmed overhead. What? How is that possible? A tank farm to the north has been bombed. Many injured. Scramble. All units. Take off and eliminate the unidentified craft attacking the base. This is not a drill. Поехали, короче. Вау, приобретено. Да. F4E Фантом. Массивный палубный истребитель-перехватчик модель Е представляет собой вариант, принятый на вооружение ВВС. Несмотря на свой возраст, он отличается превосходной скоростью. F-104C. Аврил вытащил этот F-104S с кладбища самолета и потратил на его восстановление больше 8 лет, в надежде когда-нибудь улететь на нем небесную даль. Поскольку этот самолет не оснащен оружием, он может использоваться только в режиме свободного полета. Так, ну F-14 тоже крутая. F-16. О, легкий истребитель, разработан в том числе для поддержки тяжелых истребителей завоевания превосходства в воздухе. Он был оснащен по последнему слову технику своего времени и оборудован электродистанционным системой управления. Отличается повышенной маневренностью и устойчивостью, носит название Fighting Falcon. Давайте возьмем Fighting Falcon
Вот у него такие ракеты, воздух. Самонаведение. Отлично. Ну, вылет. Mage Squadron, aircraft preparations complete. Stand by at the front. Прикольный истребитель. Так, облачность рассеяна. Radar site's still silent. Scramble. Get those birds in the sky. We're sitting ducks. What's happening? Bombers incoming. Don't know how many. Let's clear that runway. We don't got all day here. Mage Squadron, head to runway. Column Squadron, take off. Link to Skykeeper. Hurry, Mage Squadron. Типа взлет. Trigger, your call sign is Mage 2. Verify and read back. Так. Mage 2, clear for takeoff. Как The камеру situation is менять? tight. It's a hell of a welcoming party, but we have faith in you. Good luck. Control, do me a favor and get that bird in the air ASAP. Hear that? Column Squadron and your wingmen are airborne. Take off and form up with Mage 1. Mage 2, altitude restriction is lifted. Good luck. Да, обозначение. Обозначение как в третьей части, я вам так скажу. Так, управление камерой стандартное, обратное. Наклон вниз поднимает камеру. Наклон вверх поднимает камеру. Да. Looks like the harbor's taken a lot of damage. Не так, не то. Ой, пока настроишь тут все. Наклон вниз поднимает нос ла. Наклон вверх. Пускай будет наклон вверх. Так, что-то я не врубаюсь. Пускай будет стандартное тогда. Короче, одно и то же. Мышкой по-любому управлять. Галима. Я хочу поставить, чтобы... Вверх поднимаешь мышку, вверх и камера поднимается, и тяга идет. Интересно, столько управления газом и рысканием. Что за бред? Интересно, а можно подключить геймпад? Кстати, почему бы не попробовать? Очень даже может получиться. Или не получится. Все, короче, сложно как-то. Блин, ну ладно, буду, значит, учиться летать по неправильному. Take down all unidentified bombers. They don't have many escorts. They hit our radars hard in the last attack. Expect the worst and stay sharp. Wilco. Trigger, I'm your wingman. You fly with me now. That's what it means to be in an element. You gotta keep an eye out for enemy bombers. О, как с пулемета прикольно стрелять. Так, вот так давайте на такой высоте лететь. Вау, как прикольно можно ракеты запускать. И сколько у меня осталось? 3 ракеты, что ли? Не, так это не работает. А, не, они заряжаются через время. Все нормально, короче. Так, как-то меньше сделать? Ага, я понял. Ну все, вроде разобрался. Давайте ускоримся. Okay,
Here we go. Looks like bombers have been located. It's showtime, Trigger. Let's see if you can handle the spotlight. You're a good pilot, or so I told them. I had to fill an empty spot, so play along. It's still Опа, меня подрезали. Свои, не свои. Управление. Блин, с управлением не могу разобраться. А, все, я понял. Ракета самонаводящаяся, я понял. Trigger, switch your radar. See if you can locate the enemy. There it is, sitting there all pretty, just waiting to be taken. Так, ничего не вижу. Ничего еще с управлением не понимаю. Куда мне лететь? Ё-моё. Ё-моё, ё-моё. Ух, чуть в море не врезался, вы видели? Давайте лучше под облаками полетим. А ну хочу кое-что проверить. От первого включает. Да, сейчас, подождите. Геймпад что-то не подключается. Жопа такая. Ладно, потом нужно его настроить. С этой виндой 10 вообще все непонятно как-то. Не прямо от нами. Так, как включить вид? Тут ничего такого нету. Система управления. Это не туда. Управление. Тоже, я так понял, не туда. О, это нужно в главном меню поковыряться, походу. Сейчас миссию выполним, поковыряемся. Не, из клавы джойстик что-то не могу подключить DualShock 4. Ух, с пулемета по нему стреляют. Бомбардировщик хороший. Есть, попал. Ух ты, ё-моё! Сзади, что-то не так. Trigger, stay calm. You got this. I know the kid's shown some promise, but let's remember, he's still barely gotten his feet wet. Слева он. Это уже истребители типа, да? Уже резкие. Да, их еще фиг завалишь. Короче, включаем двигло на полную. Trigger, don't forget your special weapon. Missile away. Mage 2, target down. Попал. Отлично. That's it. It's great when it's simple. We've done enough damage to the harbor, the carrier, and enemy fleet. Да что ж такое, не могу справиться с управлением. Нужно точно в настройках в главном меню ковыряться. Блин. Камеру увел самый такой эпичный момент. Not too shabby, Mage 2. But you still got a long way to go, kid. I'll give you some pointers back at base if you can make it in one piece. Skykeeper, this is Mage 1, over. Tally 2 bandits. Copy that. It's a bomber and an escort. Oh, there, Trigger. Settle down. Mage 2, maintain your element with Mage 1. Do not break off. Mage 1, make sure he doesn't do anything stupid. Wilco. Golem 2, let's maintain element. Copy that, Commander. I've got your 6 covered, sir. Radio. Давайте все кнопки пока поклацаю. Chaff and flares launched. Ага, это буква F, противоракетная фигня.
А, вот как вид переключать. О, круто. Mage, 2 new enemy groups. This is HQ. Attention all combat groups. Are there any drones? Verify. Так, и нужно теперь поставить... Jesus, this is the kind of shit that really chaps my ass. UAVs. I can't tell them Чувствительность apart. мышки побольше, а очень маленькая чувствительность. Приходится мышкой по всему столу водить, как дурачок. А что ж такое, не могу его догнать, может скоро скинуть. А, вон он. Mage 2, missile launch. Есть. Три, сколько осталось? 6 штук осталось этих ракет. Потом уже все, придется с пулемета учиться стрелять. Ракеты шикарные. Вот он летит ТГТ. ТГТ какой-то. Ну, в кабине, если честно, как-то не симпатично. Вот вообще никак. Вот вид от третьего лица еще более-менее, но вот в кабине не вызывает доверия. Нифига, он выжил? С одной торпеды выжил, представляете? То есть Hesitating for a split second could be the difference between life and death. Stay sharp, think fast. Roger that. Ну, кабину, да, кабина реально стрёмно сделана. Голова не под плотным огнем. О, вижу истребитель. Есть. Отлично. Все, полетели к тем. Ух, каких много-то, а, врагов, я вам так скажу. Смотрите, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7. Так, ну я вроде противоракетную защиту выпустил. Меня только что ракеты шмаляли, представляете? Watch your chaff and flare supply. Так. Так, с автомата придется стрелять. Кончились ракеты. Так что с автомата работаем, то есть с пулемета. А, у меня попала ракета. Так, отлично. Я сбил парочку бомбардировщиков. Меня чуть не сбили. А где мои жизни, я не понимаю. Где это показано вообще? Какие нюансы. Вон он летит, вон он. Паразит какой. Бомбардировщик. Есть, отлично. To Gollum and Mage, job well done. All bombers are down. Our radar shows no sign of bandits. You're in the clear. Ну это как бы симулятор Левиафан. Это что? Никто не говорит, что здесь должно быть как в Тандере. Все реалистично на 100%. Все попадания, все такое. Yeah, I gotta side with the boss man on this. Gollum Squadron, this is HQ. Did you confirm any drones? What's the deal with all the drones? Gollum 1, return to base and report for debriefing. Возвращайтесь на базу, говорит.
Японский сюжет, какая-то Энк вызывает. Я принцесса королева Руси, Роза Кассетта, Делиза. Чё, блядь? Граждане Руси. Что? Что за бред? Так. Это был типа разбор полета, так я понимаю, на видео записалось, как я летал или что? We are currently assessing the damage to the base. We have confirmed that the aircraft carrier Albatross was sunk. We know the attacking bogies were from Erusia. International Union peacekeeping force bases all over the Yusian continent were attacked in the same way. The damage is severe. Many wars are lost by failing to recover from the opening blows. That means successfully retaliating was very important. You may have turned the tides of battle here. You have our thanks. Так, все, можно далее нажимать, да? А, это результат, это задание, все. Так, ну, завершить задание, может быть. Так, мне нужно зайти в параметры. И в клавиатуру, наверное, я не знаю. Так, разворот. Влево, клен вправо. О, господи, нос влево. Нос вправо. Пуск ракеты, сменить оружие. Так. Ладно, мышь. Мне мышь, пожалуйста. Управление камерой с помощью мыши. Инвентировать управление. Инвентировать управление набором высоты снижения при использовании мыши. Так, во-первых, чувствительность нужно сделать пиздатую. Лучше всего на максимум. О, то, что мне нужно было. Если опция включена, то камера будет опускаться при перемещении мыши вперед и подниматься при перемещении мыши назад. Ну да. Назад делаю. Не, стоп. Будет опускаться при перемещении мыши вперед. Не, наоборот, должна быть отключена. Камера будет опускаться при перемещении мыши вперед. Не, вот так должно быть, так. Это фигня какая-то. Если опция включена, то будет набирать высоту при перемещении мыши назад. И снижаться при перемещении мыши вперед. Не то. Если опция выключена, то самолетом и камерой нельзя управлять с помощью мыши. Не, можно. Так, ну... Пускай вот так будет, я не знаю. Ну да. Ой, божечки, с этими настройками. Ладно, продолжаем. As of 1 p.m. today, the Kingdom of Erusia has declared war on the Osean Federation. As soon as the news broke out, enemy aircraft began bombing Osean territory, causing widespread destruction. The Air Defense Force has released a statement saying this violent attack was carried out by drones. They speculate the drones were secretly transported to Osea in shipping containers and launched remotely. The Secretary of the Navy has stated that the enemy was targeting naval ports across the country. According to the Secretary, all of the nation's aircraft carriers, including one still under construction, sustained severe damage in the attacks. We have yet to hear back from the department as to the fate of Osean carriers currently at sea. Hold on, I've just received breaking news. The International Space Elevator, which is being built in southern Erusia, has been seized by the Erusian army.
Reports say former President Harling was touring the site at the time, but his current whereabouts are unknown. Our sources in government tell us it was Harling's policies regarding the space elevator that caused economic frictions in the area, and which ultimately led to this war. Located near Erusia, on the continent of Usia, the space elevator has been under construction for some time now. The Executive Office of the Ocean Federation has declared a national state of emergency. They have ordered all its armed forces, including Usian peacekeepers, to mobilize and make the necessary preparations to launch an immediate counterattack. Ladies and gentlemen, our country is officially at war. Stay tuned for further updates. Breaking news from ENN. Неплохие новости. Osea launched an attack on the capital today, striking Farbanti from their aircraft carrier, the Kestrel II. After a brutal battle, the Erusian Air Force successfully repelled them. During the air raid, the Ocean Air Force fired missiles at the city and managed to shoot down a number of Erusian fighters. Some of the disabled planes then crashed into residential areas. The world was screwed. 20 years ago, the Earth got slammed by an asteroid. Usia was on the wrong side of the planet and got hit. Hard. Refugees swarmed the Erusian Republic, the biggest country on the continent, plunging it into chaos. They were desperate and started a war, one they had no hope of winning. That's the war my dad fought and died in. The biggest nations from 2 continents went head-to-head, and the so-called righteous Oceans struck the deal that ended it. They fancied themselves the only nation that could bring peace and stability to the world. They even tried saving the Usians, still suffering from the disaster. That's how a space elevator, stretching way up into the sky, ended up being built in Usia, paid for by the Oceans. President Harling said he did it out of compassion for his fellow humans. But to the folks in Erusia, it looked like Osea was moving in to take over. Erusia went from being a republic back to being a kingdom. When they started this new war, they managed to get the drop on everyone. The second the declaration hit the news, Erusian forces took control of the space elevator without spilling a single drop of blood. President Harling was touring the elevator when it happened and disappeared. Then, while that was going on, the Erusian ships that were docked all around Osea released a swarm of drone fighters they had hidden on board in containers. No one thought they were capable of doing what they did that day. With pinpoint accuracy, they managed to take out everything that was military, and not a single civilian was hurt in the process. Osea pissed lots of people off with their huge military presence around the world. Erusia didn't have the same reach, but they could hit their targets faster and cleaner. And when all this was going down, I just so happened to be in my flying drag racer. И вот нам обратно показывает главную героиню, как ее самолет отбивают. In case you were wondering, yeah, I survived. I crashed in a bombed-out Ocean Air Force base, then got arrested for breaking wartime aviation laws or some crap. The world went from being at peace to being at war, all in the blink of an eye. — 80 лет строила, вылетела, попала в тюрьму. Ха! Успех. Found guilty and stuffed into a cargo ship. For company, I had some court-martialed soldiers. And remember those mothballed planes I told you about before? They were loaded on the ship too. We headed off down south for several days and then swung east. That's how I got here. I was thousands of kilometers from Erusia on the opposite side of the Usian continent. For a port, it was dull as hell. It had 3 rusty patrol boats, and the base? The fences were topped with razor wire, the tower had a searchlight and machine guns, and a truck with a gun turret was parked in front of the gate. Its gun was aimed at the yard. This was a prison. This place looked like a full-on base.
but half the tanker trucks were just big balloons, and the runways weren't even paved, just painted on the dirt. The whole place was just one big fat lie. The only reason I was here is because they knew I'd restored a supersonic plane. They wanted me to make something out of the mothballed planes they brought, that they could park on the fake runway. Can you believe that shit? So, I tried to escape. They found out. Да, это был надо мной грузовик, чувак. Так. Здание 2. Erusia has made a declaration to the Ocean Federation and all countries on the Yusian continent stationing the IUN peacekeeping force that we are now at war. Right after the declaration was made, surprise attacks began around the continent that have inflicted major damage to our armed forces. Forces aligned with Erusia are currently appearing throughout Yusia. The combination of these forces has overwhelmed the majority of the continent, and they are now encroaching on us in the east. Additionally, the multinational space elevator has been seized by the Erusian military. Как быстро After the страну previous захватывают. war, the space elevator became both a symbol of peace and a valuable asset in the fight against growing energy concerns. Whoever has control of it will have enormous influence over the entire continent. We cannot turn a blind eye to this critical situation. The Fort Gray's Air Base Squadron has been entered into the order of battle to reclaim the elevator as an advance element. First, you will attack all hostiles coming in the east of Schofield Plateau to stop any interference with the Allied ground troops. The enemy has deployed several vehicles equipped with anti-air radar along the roads. You are to destroy them. They should not pose much of a threat. However, there is a high likelihood that the attack will draw more enemy air support. If that happens, fight them off swiftly and establish air superiority. Так, ну что, погнали. Противники, здания какие-то, радары. Деревола. Что за деревола? Вы будете получить очки за участие в матчах и боевых вылетах. Их можно обменять на новые ла. О, господи. Что это такое? Короче, дерево самолета под World of Tanks. Что ли? Ну, типа того, походу, я так понимаю. МиГ-29А. Так, легкий истребитель разработан в том числе для поддержки. Так, я понял. Как мне это все... Не знаю, как тут ориентироваться, я не понимаю. Давайте, я не знаю, ну F14. Ора, вон, вижу, текущий Ора 39 тысяч. Это такая, этот самолетик стоит 70 тысяч. Вот. Какой-то вот двигатель улучшения стоит. Ага, вот моему истребителю F16 можно что-то купить. Снаряды, поражающие выбранную цель, они взрываются после пробития брони, поэтому наносят огромный урон. Разрывные ракеты класса воздух-воздух, если им не удалось поразить цель, они взрываются, нанося урон даже без прямого попадания. Особенно эффективны против маневренных ла. Давайте этот купим. Да, и этот тоже купим. Короче, все купили. Я купил все просто. Так. Да. Выбрать. Что мы зарядим, да? Воздух.
Ух, вот эти вот воздух крутые. Захват бомбой, воздух-земля. Ага. Давайте воздух-земля выберем. Выберите особое вооружение для этого лану. Особое, пускай вот такое будет. Это выбор самолета. Лаун почему-то называется. Это. Так, выбрать особое вооружение. Это выбрано уже вроде. Ну все, выйдет. Я не знаю. Эскадрилья Волхв. Влетайте. Так точно. Короче, мы смотрим историю какой-то телочки и параллельно воюем за страну. Destroy the target. But HQ has made it clear that no harm should come to civilians and no damage is to be done to public facilities. But, any aircraft shot down could land in civilian territory. No point arguing. That's how war is these days. Да, кабина истребителя, конечно, ужасно сделана, если честно. И эту игру они продавали еще на PlayStation VR. Кабина вообще ужасная. В частях, в которые играл на Соньке, то было покрасивее. Ага, вот какая у меня бимба, я понял. Так, это все фигня. Нужно прицелиться, ё-моё. Ё-моё, что-то вообще как-то галимо целится этими торпедами, что ли, я не знаю. Как назвать-то? Давайте вот такой попробуем ход конем, да? Бред какой-то. Я не понимаю. You're being locked onto. Короче, я походу не предназначен для наземных целей. Ух ты! Чуть я проволоку не врезался. Это бред какой-то. Полетели, лучше, не знаю, самолеты позбиваем. Это что-то я зарядил вообще какие-то торпеды. Бе. Ух ты! Пулеметом с ПВО стреляют. Давайте в облаках спрячемся. Я не знаю, как этими торпедами целиться. О! С пулемета, смотрите, сбил. Так, миссия инбау. Так, запустил противоракетную штуку. Фух, не долетели. Все, я научился с автомата стрелять. То есть с пулемета. Вот так вот делаешь. Уменьшаешь скорость. Расслабляешься. И ведешь огонь. И все, и уничтожаешь просто. Блин, второй раз не получилось. Ладно. Надо сделать еще один заход. Значит.
Don't eyes up in there. Есть. The anti-air radar vehicle has been destroyed. We're going for the radar car. They've got their anti-air guns aimed right at us. Ух ты. Какая гадость. Блин. Есть. Сбил гада. То есть наземную цель уничтожил. О, навелась торпеда моя, смотрите. Наводится все-таки. Только и времени нужно больше на наводку. Не, наземные цели мне здесь уничтожать не нравится, если честно. H2, missile launch. Golem 2, Fox 2. Давай, наводись, наводись. Ты долго наводишься. H2 locked. Это я уже аэродром бомблю. Прям на низкой скорости. Тихо, 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 тихо. Опа! Вот такой я пилот. И пускай кто-то скажет, что я плохой пилот. Да, великолепный пилот. H2, missile launch. Target destroyed. Вообще обалденно. Так, гоу дальше. Блин, линия электропередач, вы видели? Свои я что-то, видите, с союзниками типа работаю. Prepare to engage in 30 seconds. Wilco, here they come. Take them down. Okay, recruits. Pay attention to who's on what side. The newest IFF is connected to our entire force via satellites. It's reliable, so trust your radars. Shred the radar network. Серьезно? Two targets remaining. H2 destroy the target. Radar was just about to go online. Push the plan forward too fast. Base was too far from Allied territory. Да сука ж их тут будет, а? Этих врагов. Какой-то броневик типа. Chaff and flares launched. Viking, can't get away from this lock. Так, захватить цель, паразит. Танк, это танк. Все. Что такое? За мной что, истребители какие-то гонятся? Я не понимаю. По мне ракеты стреляют. Точно. Истребители. Гады.
Вражеские. Представляете? Ракетами он меня шмаляет. Вот такой. Missed. The enemy has a lock on you, H2. Missile. Enemy missile. Zero. Ammunition zero. Вон ракетами у меня, видите, как пролетела. Fox 2. Target destroyed. Так, нужно уходить походу. Lockdown А bandit. то я только наземные цели могу бомбить. On his tail. Давайте над землей быстренько от врагов улетим. А вот и наши воюют с врагами. Пускай воюют, а мы пока наземные цели повоюем. Уничтожаем просто. Видите, оп. H2. Vehicle destroyed. Column 4, Fox 2. Отлично. The enemy has a lock on you. Fox 2, Fox 2. Что ж такое? Заколебали. It didn't connect. Break, do it. This is School 6. Enemy is locked on me. А нет, у меня больше противовоздушных ракет. This is School 6. Attack missed. Trying again. Warning, Вот bandit. гаденыш. Enemy missile detected. Истребителя пулеметом не собьешь, я вам так скажу. Bandit is in my sights. All aircraft. Residential area is below you. Что он там говорит с тем пилотом, что? Какое вообще задание, я не понимаю, если честно. Enemy missile detected. А, лететь вон туда, походу. Bandit acquired. Lock on. Флэра нет. Ай, в жопу мне попал ракетой. Так, туда лететь, вон, видите, куда показывает. Короче, наземные цели надо бомбить, а не воевать это с самолетами другими. Не, но когда красный экран, это уже типа в натуре косяк. Так, давай. За дымом находится сразу. Он есть. Trigger, there's one more to go. Так, давай. Опа, еще он цели. Радар вахикл. Дайте радары поуничтожать. H2. Missile launch. That was the last radar vehicle. Great work. Все, по идее, победили. Radar vehicle's destroyed, but the interceptor shows no sign of retreating. Take it out. Continue with the mission. Crush as many as you can. Задание обновлено. Уничтожьте сколько можете истребителей. О! Теперь дали добро. Уничтожение этих гадов. No, they're not linked to the radar vehicles. Launch manually. Redo the setup. Блин, прям в облаках. Here's some feedback for those war merchants. Write your Можно целями manuals in the переключаться. language we can Чтобы understand. не слил, вообще было бы шикарно. Ах, есть, попал, сбил его. Отлично. The clouds don't just affect your field of vision. They also mess with your HUD and radar. The Seekers can sometimes lose their lock-on to their targets too. Воу, земля близко. Так, звонят мне. Перекур. 2 минутки. Алло. Да.
Давай на 4. Давай на 4. Давай. Давай. Так. Все, продолжаем. Как я обещал, не больше 2 минут. Так, 45 повреждений. Да, 45% повреждений, мужик. Вообще, типа, я не знаю. Все очень плохо. Мышкой так галимо управлять в этой игре. Одна нацелилась, вторая нет. Блин, уходит. Давай, долетай. Есть! Сбили его. Следующий. Ух, их там дофига. Очень много. Так, 3000 метров ко мне. На, получай, пиздану чай. Ух ты, союзников. Есть одного. Сбил. И следующий. Как между целями переключаться, а? Вот уже и по мне шмалять начинают. Попал в кого-то с автомата. Ну, наведись же, что ты не наводишься, а? Тварь такая. Фух, вернулся вроде. Так, нужно... Вот где вот эти вот, блин, всякие клавиатуры, я не знаю. Мне бы узнать, как цели, как переключать цели. Переключение между целями. Вообще непонятно. А, тап! Точно! Тап! Через тап приключения между целями. Все. Теперь мой мир станет ярче. Так. Так. Истребители, видите, они еще взлетают только. Нужно их на взлете поуничтожать. Чтобы они не офигели. Вот взлетел один. Пошел. Есть, уничтожен. Так, следующий. Ух, мамочки! С синим что-то взорвалось. Что это было? Что он там вез в себе? Стоять. Есть, уничтожил вроде. Да. Блин, по мне выстрелили. Давай. О, есть. Ракетное топливо. Думаешь, синим ракетное топливо так взрывается? Ну, типа, я просто не знаю. Беспилотники с грузовиков. Ты посмотри. What happened? Status report. Multiple bogies on radar. They're close. Wait, they're being launched. You're clear to engage. They're probably hostile. Judging by the way they look and move, they gotta be drones. Ничего себе. No doubt about it, we're dealing with UAVs. But that doesn't change a thing. Just think of them as somewhat clever decoys. Take them all down. These drones have great agility. All aircraft. You know what high G turns are, right? Ух ты. Use them. Беспилотники еще хрен собьешь по HQ, this is Column 1. Bandits confirmed as UAVs.
Repeat, bandits are drones. Дроны. Column 1, that doesn't matter. Destroy all enemy fighters and get out. It doesn't matter. He's saying the war can change in an instant. Get over it. Yeah, I just wish they'd give us a bit more warning. Есть, одного сбил. Missed. Missile. Missile. Ammunition 0. Missile launched. Missile. Missile. Вот между вооружением, как переключаться, кто-то объяснил, это было тоже очень круто. I got an enemy in front of me and behind me. Потом у меня были наземные ракеты, потом я вот переключился, они закончились. У меня появились воздушные. Fox 2, Fox 2. Фактю. Enemy UAV confirmed destroyed. Hell yeah. Column Squadron, you're not gonna let Mage get all the glory, are ya? 3 enemies to go. Column Squadron, surround him. Там остался. Вот он. А ну стоять. Mage 2 locked. Crap. The aircraft is icing up. I'm getting a warning. Get out of the clouds, the ice will melt. Вертится скотина. Стой, блин. Mage 2, you've iced up. В тумане, может, ракеты плохо наводятся. Feels like I'm riding a roller coaster up here. Фух, ракет в него ушло I'm целая buying куча. dinner for anyone who takes down an enemy. There's a bar I want to try. You're doing good. Этот тоже увернулся от двух Just 2 ракет. more. Fox 2. Еще от двух. Нифига себе. Целый ас. You're running out of missiles. Ха, от последних не вернулся. 1 to go. Let's get through this without any casualties. Locked on. Так, куда мне поворачивать свою бошку? А, вот он где, паразит. А ну стоять. А, до 1500 метров удаляется, нужно ускоряться. I'm in his blind spot. He's mine. Mage 2, locking. Вот он. Оп. Блин. Промазал ясен пень. Clouds are screwing up the accuracy. Че он такой быстрый? То ускорится, то медлится. А, он навстречу летит мне. Уходит опять. Есть! Nice kill, Долетела Trigger. ракета. Enemy aircraft confirmed down. The skies are clear. Nice work, everyone. Mission complete. Все, RTB. всех перебили. Mission No complete. casualties. We couldn't have done any better. Returning to base. I don't know. Maybe the bandits we took down caused civilian casualties. No point arguing. That's how war is these days. You shoot, someone gets killed. The guys in charge take care of the rest. Так, где же тут вооружение, а? Current target is on rail. Так, запись боя. На взлете подло уничтожать. Ничего себе, что значит подло уничтожать на взлете? You've given us air superiority by destroying their radar. The first... Now is the time. Все нормально, уничтожать на взлете. Давайте смотреть дальше историю. Задание 3. Two-Pronger Strategy. Что? The surprise attacks carried out after the declaration of war saw the peacekeeping forces of various countries, including Osea, suffer major damage. The ships moored around the space elevator and near Gandar Bay have been hit particularly hard. Numerous ships have been sunk and abandoned. Fortunately, our cutting-edge aircraft carrier, Kestrel 2, was at sea, so it was spared from the attack. Kestrel 2 is now preparing to launch another attack against Erusia's capital, Farbanti. The aircraft carrier Vulture also managed to escape Gandar Bay safely. However, it lost all its aircraft, so it's sailing empty. Today, the International Union Peacekeeping Force reclaims its bid to the space elevator. The
Fort Gray's Island Air Base Squadron will rendezvous with the carrier Vulture for a joint mission. The first objective will be to seize air superiority in Schoppenberg in order to secure a route for the support squadrons. The enemy maintains air superiority over Schoppenberg, so expect heavy resistance from enemy aircraft. There's more, so listen carefully. Right from the start of the war, the enemy has been deploying drones. They're using a new advanced type of drone. The unmanned airborne aircraft carrier, the Arsenal Bird, carries this new drone, MQ-101. The Ocean Army headed up the development of the massive Arsenal Birds and dispatched them to the space elevator to provide support. However, it's been reported that the carriers may have fallen into the hands of the Erusian forces. If that's true, it could be a significant obstacle for us. We need to regain control of the space elevator ASAP. Good luck out there. Так, сейчас будем захватывать, отбивать, то есть обратно орбитальный лифт. Тут будут какие-то крутые авианосцы против нас. Ну, в общем, мясо намечается жесткое. Можем купить новый самолет какой-то. МиГ-29А. Скорость. Мираж. О, Мираж 100 тысяч стоит. Прикольно. Что за Мираж? Что еще за самолетики есть? Таблица слишком такая какая-то, на первый взгляд, непонятная, что ли. Ветки такие всякие. Су-30СМ, Су-30, Су-33, МиГ-29А. Я вот хочу МиГ-29А. Что за МиГ-29А? Ух ты. Это русский самолетик, да? Прикол. Давайте его возьмем себе. Нельзя ему улучшить крыло какое-то. Так. Давайте этот МиГ-29А как бы возьмем. Ракеты только воздух у нас, самонаведение. Ну и что? Давайте же посмотрим, как покажет себя МиГ в деле. Мне кажется, отлично себя покажет. Сегодня, кстати, стабильно идет стрим, что на Твиче, что на Ютубе. Вчера я вот весь день стримился, какие-то непонятные лаги были от сервера. Ух, твою мать, дозаправка. О, блин. Мне страшно что-то. Все, есть. Заправка удалась. Пускай сам заправляет. Лол. Чик. Да, вот так вот тогда заправка в воздухе и происходит истребителей. Начало задания. Mage Squadron, this is the situation. Gollum and the other base's squadrons already joined forces and are engaged. You guys will arrive right in the middle of the action. Mage Squadron, eliminate all bandits in the current airspace. We have the upper hand, but that doesn't mean we can ease up. Good luck. Mage 1, Wilco.
Ну, как бы не будем вырываться вперед, да? Полетим с союзничками. Mage 1 to Golem 1, thank your lucky stars. Looking good, Mage Squadron. Keep up that pressure. Trigger time to show the other guys that we get wet wild and do dirty, dirty things. Скользкие ублюдки, которым в бане лучше спиной не поворачиваться. Это что, гей-шутки? Это что, блядь, эскадра гей-истребителей? Golem 2 just knocked one down. This right here is what we call a learning experience. Roger that. F-16S. Вон враг. На него напали, он 3 наших. Сейчас я его добью. Ух ты, за мной он вылетели уже тоже. Так, ну что, F-16. Chaff and flares are running low. Attack missed. С пулемета пытаюсь добить. А! Попали в меня. Сзади сидят на хвосте. Отвалите. Chaff and flares depleted. Mage 2, missile away. Enemy missile closing. Breaking. Есть. Сбил, сбил, сбил. Следующий. If you can't evade a missile, use chaff and flares. Your fingers should still move even if you're in a 9G turn. Блин, мой косяк. Сорян. This one's mine. Есть, уничтожил. Да, Микки, вам скажу, намного круче, чем тот истребитель американский. В управлении я прям в шоке. Прям намного круче, прям на порядок. Мне прям Миг теперь нравится, я хочу на нем летать. Уничтожил здесь врага. Так, вот F-16 вражеский. Сейчас через тучку пролетим и сразу он. Оп. Есть! Вот так вот. Да, Миг радует. Запускаем движки нам вверх. Есть, я уничтожил. Он меня тоже ракеты выпустил, но я увернулся. Такие воздушные у меня были. Еще F-16. Уворачиваются. Жить хочет. Есть, сбил. Ух! Хорошо. Нормально, следующий. Куда дальше? Ух ты, ракета в меня летит. Откуда ракеты идут, я не понимаю. Что за байда? Откуда ракеты? О, балдеть. Это что такое? Это что? Мамочки мои! А почему такая крутая орбинальная фигня не могла отбиться от врагов, когда ее захватывали?
Капец, они шмаляют. Ух, как идет все. Так, я прям кнопки путаю от волнения, блин. Да что такое, не тут? О, капец. Капец, у него защита. Как нам его уничтожить? Только с автомата, что ли? Ё-моё. Skeleton 1 lost. Skeleton 2, take over command. Gargoyle Squadron, this is Gargoyle 1. Skeleton Squadron needs help. The hell are we supposed to... Как уничтожить этот двигатель? Я уничтожил. Давай, уничтожайся, хотя бы основные. This is Golem 2. Instruments still appear to be functioning okay. Skeleton 3, break! Missile! Да, блин, как тяжело наводиться-то, а? We lost another friendly! Skeleton 3 is lost. They just keep coming. What's the plan? Давай. Where's that report? Continue to maintain air superiority. HQ, what's happening? Skykeeper, I repeat, maintain air superiority. 50% у меня повреждений. Уничтожил. Еще 3. Caution. All aircraft, stay alert. Get out of there. Breaking. Evade. Controls are out. Ай, что это такое? Breaking up. Skeleton 2 lost. Shit, we got incoming. Skeleton Squadron is down. We've had too many losses. Что со мной All такое? squadrons, command has ordered a complete Что это было? Leave the operation area immediately. H2 is down. Это, походу, нужно было от самого самолета, что ли, так отлететь? Я не понимаю. Давайте с контрольной точки продолжим. Сложно, блин. Skykeeper, this is Skeleton 1. What do you do about that monster? We're just waiting for mission command. I have a bad feeling about this. We'll live through this, Trigger. А, Watch out, we're surrounded! These guys are definitely a step above the last drones. Damn, they're assholes. And there's too many of them. These guys won't go down easy. Break, now! All aircraft, no change in game plan. надо, короче, эти истребители нормально поубивать. Так. Destroy the arsenal bird. We're up against that thing? It's hard enough just keeping up with the drones. Golem Squadron, take out Big Baby Huey. Все, не буду нападать больше на эту чувиху. Look at that light from the arsenal bird. What's going on Пока не уничтожу эти истребители. Locked on. Okay, Fox 2. Golem 1, missile in the air! Есть. Skeleton 1, Set 6, Commander. They got me! Damn. Skeleton 1 lost. Skeleton 2, take over command. Gargoyle Squadron, this is Gargoyle 1. Skeleton Squadron needs help. The hell are we supposed to do? Status? Verifying the situation. Enemy's dead overhead. We'll pass out some exhaustion before the enemy wears out. Golem 2, missile, evade! Evading! Lockdown bandit. This is Golem 3, Golem 2's hit! Status report. Да, надо побыстрее уворачиваться, я вам так скажу. Shit, Блин. Golem 2, do you copy? This is Golem 2. Instruments still appear to be functioning okay. Don't let up. It's bad enough just trying to Skeleton 3, break! Break! Missile! We lost another friendly! Skeleton 3's lost. They just keep coming. What's the plan? Where's that report? Continue to maintain air superiority. HQ, what's happening? Skykeeper, I repeat, maintain air superiority. How'd that happen? Надо, короче, только с автомата. Caution. All aircraft, stay alert. Get out of there! Breaking! Нужно не подходить в этот круг, видите? I'm breaking up! Skeleton 2 Что lost. такое? Это энергетический круг, что ли? Skeleton Squadron is Офигеть. down. We've had too many losses.
All squadrons, command has ordered a complete withdrawal. Leave the operation area immediately. Отступление. Save your chatter for the debriefing. Golem and Mage Squadron, give our allies some time to escape. Отступление команды. Gotta send her back. Сейчас я этот беспилотник вблизи уничтожу. Shoot down those UAVs. Don't let them touch any friendlies. Golem 2, head back to Так, base. беспилотники сбиваем. Escort Golem 2. Continuing the mission. Still got my wings. Trigger doesn't need to fill in for me. Ну я попытался напасть на авианосец крутой так-то. Get back to base and cool your head. Copy that. Есть. Returning home. Ух, какой авианосец, видите, под энергетическим щитом летит. Офигеть просто. Типа своих защищать. Это защищаю. Сколько еще осталось этих своих? Блин, где они? Вот так вот, отлично. Отделение Волф отлично работает по беспилотникам. Yes, конечно, отлично работаю по беспилотникам. Это все самонаводящиеся ракеты, сэр. Я ничего для этого не делал, сэр. Ох, опять что ли враги? Да вы что, серьезно? Быстрые какие беспилотники, а? Если так, сейчас все будет. Такие резкие, What the hell? Golem 2, status report. Резкие, я не понимаю. Just talk to me. I'm against an SU-30. Orange wingtips. I can't shake it off. It's matching me move for move. Golem 2, stop dogfighting and run. Я пытаюсь, хватит там ныть, стоп-дрон. Они знаешь, какие резкие? Mage 2, locking. Yowza. That a boy, Mage 2. Just keep firing. Вот так вот я защищаю братоносцев. Ух ты, последний какой резкий, а? Уворачивается. Следующий МиГ-29 в работе. Ноет баба, блин, в истребителе. Не ной, видишь, я спасаю. Хватит ныть там. Краб на подлете. Что, с одним не справитесь, что ли? Не справитесь в натуре, блин. Все, мне тратить ракеты. I'm grateful you're around. Golem 2, what's your status? Status report. He's a predator. The weak get eaten. Golem 2, get a hold of yourself. Ну вот с фоточками халтура, вот кто переговаривается со мной, типа, могли бы и фотки пилотов поставлять крутые. Игра ж вроде там требовательная, все такое. Все, минус одна телка. Ну ничего, она ж на войне делом думала. Skykeeper, where's the one that got brownie? Afraid he's long gone by now. Sorry. Ну потеряли мы одного, ну что ж теперь? All UAVs have been splashed. Все беспилотники сбиты, ясен пень. Все. Она все равно телка ныла, она меня бесила, вот не зря она, короче, померла.
retreat, just not in her DNA. That was the right decision at the time. No, I should have never let a fledgling like her out of my reach to begin with. Golem Squadron, Mage Squadron, withdraw. Отступаем, задание выполнено. Отступаем. Ух, какой авианосец, а! Дерзкий Вася. Беспилотники, он тоже оставшийся, в него возвращаются. Опа. Вернулся. Вот это аппарат! Такой бы один аппарат Украине, и вообще победа была бы везде. Захватили бы все воздушное пространство в мире. Так, посадка. 3000 to runway. Mage 2, lower speed. Это с вашими такими посадками. 1500 to runway. You're past the guidance limit. Make a visual landing. Опа. Опа, присел, да? Ха! Вот так вот нужно садиться, ёп. Отлично. Да, давайте следующую миссию, плиз. Я так поработал на Миге. Мне Миг очень понравился вообще. Потраченных кредитов он стоит своих. Сколько там за него? 70 тысяч там или 75 вообще. Unfortunately, the two-front offensive was a fail. Оказалось неудачный. Carrier-borne aircraft mistakenly bombed urban areas, and this has turned public opinion in neutral countries against us. Our own forces also suffered heavy losses. The situation is grim. We have precious little time, however. We have to get to the space elevator. Далее, короче. В общем, все хуёво. Хуёвые ребята. О, это что такое? Mihai's looking worse. Thank God he has his granddaughters here to help him out. They're sisters, 15 and 10. Engaging the enemy in combat so we could use his physiological data to improve the drones had always taken a toll on Mihai's body. But today, he was really showing his age. The drones we based on his data were being taken down at a faster rate now compared to when the war began. When Mihai found that out, he insisted on flying to the front lines to see it for himself. Sometimes he could be so stubborn. His age wasn't the only thing affecting his health. Over the years, flying at high altitudes for prolonged stretches of time had ravaged and poisoned his body. But he was a man of grit. Today, after 28 years, he saw combat again. If his flight suit still wasn't good enough to protect him, I can't imagine how many G's he hit today during the battle. As a pilot, he exceeds all our expectations. It's going to take a bit more tweaking before our drones can match his skill. Это типа территория противника показывает, что на его основе сделаны беспилотники. Искусственный интеллект. Вот и тёлка опять. That would give you a pretty good idea of what the air smells like around here. We got all kinds of critters too. Everything from flea-ridden guards, rabid dogs, and a mechanic doing the stretch for life. I can't forget the rats. Yeah, we got those. And some pilots who got their wings clipped too. One's a great pilot, but a lousy thief. One's a gambler with no luck. And one's an anarchist with no balls. Their job here was to rev the engines on the fake runways. The idea was for Aruja's spy satellite to pick up the heat sig. Even though there weren't any real fighters here, it looked like it on their infrared. I bet you're wondering, if Aruja lost the war, how come they still have a spy satellite?
Because someone over there was smart enough to train a bunch of computer nerds to hack into half of Osia's satellites. That's how come. Every now and again, I'd try to bust out. And every single time, those damn dogs would drag me right back. When I was in my cell, I'd hear this voice coming from the guards room. It was the Erusian princess rallying her people on the Erusian national broadcast. All us prisoners had become big fans of hers. You want to hear something funny? The guards were big fans too. I swear to God, every time she was on the air, they'd turn up the volume on the radio and sit there listening. I could see how someone like her could win the hearts and minds of soldiers and workers alike. When the princess said something, you could tell she meant every word. Lately, she'd been having more fun with her speeches, and that made her seem even more charming. You could say her charm was like a virus. Whenever she'd point out stuff that was wrong with Osia, the prisoners in here went nuts. Hell, if anyone knew how messed up Osia was, it was the prisoners. They'd shout, "Burn Osia down." No way am I just gonna sit here and rot away in this hellhole. Dark blue. Instead of building fake-ass planes to trick Erusia, I'm gonna build one that'll really take off. You can count on that. Здание 4. Рискуя какой-то. As proved by the failure of our previous strategy, the Arsenal birds have bolstered the enemy's anti-air network. This will be difficult to overcome. However, we still need to get swiftly to the space elevator no matter what it takes. Someone there is counting on us. The hero of the Circum-Pacific War and the man who spearheaded the construction of the space elevator. Osia's former president, Mr. Harling. Mr. Harling was inspecting the elevator when the war broke out. He's been classified as missing since the elevator was taken over by the Erusian forces. However, according to the latest intel, a military officer accompanying Mr. Harling hid him inside the facility. Both are waiting for a chance to escape. Enemy anti-air radar network has been set up around the space elevator. It's likely a large squadron would be detected. We will send a single aircraft through the network and send in a rescue team soon after. A number of anti-air radars have been set up around the space elevator. However, our reconnaissance suggests their network is weakest along the southeastern coast of Selatapura, so we can elude the enemy's observation. There are a lot of rain clouds this time of year. Flying through the clouds will enable us to stay hidden from their radar. If you happen to be detected by their radar, we will be forced to abort the mission. The lone pilot will head up this strategy as you, Trigger. Я буду тайно пробираться. After you bust through, secure the rescue craft's landing zone by taking out the anti-air weapons. Gollum and others will arrive shortly for support. Provide escort for Mr. Harling's craft after rendezvous. Good luck out there, everyone. Так, я буду лететь, а за мной будут лететь подкрепления. Так, дерево. Что, бабки появились, да, можно их его улучшить. Так, а дальше потом будет что у нас? Дальше у нас будет потом Су-27 и либо МиГ-318. Хочу МиГ-318, поэтому пушки улучшу себе. Да. 280 тысяч на МиГ, короче, 318 надо копить. Так, умею при зарядке особых ракет. О, особые ракеты будут меньше перезаряжаться. Отлично, качаем. Так. Самонаведение, воздух, земля. Давайте включаем эти.
Эти тоже можно купить заодно. Все. Все накупили. Выходим. Начать задание. Так, МиГ-29А, да. Воздух, земля. Стоп. Выбрать особое вооружение. Но особое пускай будет. У этих дальность, по-моему, больше 4 АМ. Перезарядка быстрее, да, пускай они будут. Элементы оснащения. Эти элементы можно открыть на экране дерева. В обмен каждый из них улучшает или изменяет ваш самолет для особого вооружения, иногда даже может придать вам особые свойства. Вы можете установить их при редактировании набора самолета или непосредственно перед вылетом. Элементы оснащения улучшают различные параметры самолета и делятся на следующие категории. Корпус улучшают скорость, маневренность, прочность оружия, повышают убойную силу пулеметов, стандартного оружия и особого вооружения. Прочее улучшают лаз способами, не входящими в две другие категории. Ограничение по количеству ячеек. Каждый элемент оснащения занимает определенное количество ячеек. Некоторые самолеты обладают ограниченным количеством ячеек для корпуса, оружия и прочих улучшений. Если они заполнены, установить дополнительные улучшения нельзя. Помимо количества ячеек, общее число доступных элементов также ограничено. На каждый самолет вы можете установить не более 8 элементов. Некоторые элементы носят одинаковое название, но при этом отличаются уровнем. Чем выше уровень, тем сильнее эффекты, тем больше места занимает такой элемент. Установить на самолет несколько элементов оснащения с одинаковым названием невозможно, даже если одни разных уровней. Некоторые элементы доступны только в сетевой игре или в режиме кампании. Так. Облегченный блиск улучшает ускорение, улучшает характеристики самолета по стабильности тангажа, ставит повышенной меткости, повышает плотность огня пулемета, уменьшает время перезарядки особых ракет. Давайте это и это. Вот так вот все поставили. Так. Ну, типа вылет. Aircraft preparations complete. Sortie ASAP. МиГ классный самолетик. Мы на нем накопим на следующий МиГ. Очень так быстренько. Entering operation area. Imposing radio silence. We'll radio you, but you are not permitted to make contact. Ага. If you're spotted, the mission is over. Stay out of enemy radar. Use of weaponry is also strictly forbidden. Okay, you're heading up the Harling rescue mission. The success of this mission depends on you. Good luck. Короче, нужно вот лететь и не попадать в радар на эти штучки. Вроде не сложно. Careful of ice formation in the clouds. Сейчас все сделаем, долетим, полетим. Trigger, you're a third of the way to the rendezvous point. Good job, but stay focused. Так, и что это такое? Турбоадув, что ли, попали какой-то? Situation normal. Nothing sighted. Да, действительно попадаю в какие-то облака, вот непонятные. Меня прям носит мой самолет. Ну, никто не говорил, что это будет легкая миссия, а? Progress, Trigger. You're currently halfway to your rendezvous point. Look, I'm not gonna lie. It's just gonna be you and your radar out there. Just know, you got a bunch of people pulling for you. And I'm one of them.
Yeah, bandits. Tell me the situation. No problem. Stay alert. Are we under attack? No change. Вижу орбитальный лифт. You're 3/4 of the way. Been a long fight, but you're nearly home. Мы близко. Harling is still the president in my eyes. He ended the war, built the space elevator, and launched a spaceship from it. Despite his success, he remained a humble hero. I'll do my best to save him. Lend me a hand, Trigger. Rendezvous point dead ahead. Hang in there. Так, немного осталось. Вот уже проход, в принципе. Как бы. И считай, что долетели. Вот так вот. Оп. И вот он, орбитальный лифт. Trigger, the first stage of the mission is clear. Don't celebrate yet. The real fight's about to get started. У Мига прикольно. Radio silence is now lifted. The auxiliary craft will be arriving shortly. Destroy the anti-air around the space elevator. We're securing Sea Goblin's landing zone. Так, я понял. Надо уничтожить эти штучки, да? Fox 2, Fox 2. Mage 2, target destroyed. Target destroyed. Mage 2, target down. Mage 2, locked. Trigger, sorry about the wait. Cavalry's here. Golem Squadron. Trigger jumped through the fire. Now it's our turn. Understood. Gargoyle Squadron, stay focused. You all know your job. All aircraft, eliminate the enemy before they can respond. Half of the anti-air guns down. Sea Goblin will arrive shortly. Eliminate hostile anti-air before then. Half of the SAM sites are down. Target destruction confirmed. This is Sea Goblin. Why? Do we have a clear LZ? H2 enemy has a lock on. Mission still in progress. Stand by. Chaff and flares are running low. Mage 2, rescue team can't land until anti-air weapons are down. Destroy them. All SAM sites down. Все, я уничтожил все зенитные орудия. И медаль мне героя, чтоб вручили быстро, блядь. С этими вашими орбитальными лифтами. Так, кто высаживается? Спасательное воздушное судно. Rescue craft on the ground is defenseless. Golem and Mage, destroy all hostiles. It's been a long journey, but you're on the home stretch. Gargoyle will stand by near the space elevator. МиГ-99 летит на нас. Давайте его уничтожим. Давайте по порядку их уничтожать. Ух ты, какой гад МиГ-99, а? Резкий. У меня МиГ-29 похуже получается, да? Блин. Как все резко, а? Ах ты, ёшкин. Так, уничтожил один МиГ-99.
Там включил радиопереговоры этих, блин, мудаков, которые там воюют на земле. У нас тут свои, блин, перестрелки. Sea Goblin, all survivors, respond. Is Mr. Harling alive? UAVs moving away from the harbor toward the space elevator. Shoot them down. UAVs flying toward the space elevator. Mage, Golem, get them. Есть, уничтожил одного. Второй пошел. Бежать боятся. Ах ты ушел. Блин, близко. Твою мать. Sir, we feel the same way. We'll figure something out. Eliminate all enemy UAVs. Don't let up. Есть. I heard you were in the Air Force, Colonel. Can you fly? Better than Mr. Harling. Drone eliminated. It'll do. That's about half. Следующий, сказал заведующий. С автомата по мне шмаляешь, All паразит. squadrons be advised. The call sign is Mother Goose 1. I've sent the information via the data link. Mother Goose 1? That's the best you can Есть. come up with? Следующий МГ-90. А, это не МиГ, это МГ какой-то. Я думаю, что я их так легко валю? Что МГшки какие-то непонятные, 99-е. Это дроны или хрен пойми что. Старый добрый миг круче. Как ракеты мажут-то, а? Есть. Следующий. Даже уверен, что он сейчас идет. Давайте защитим нашего голема. Есть. All UAVs have been splashed. All aircraft. Former President Harling's transport is ready to take off. Отлично, сейчас мы теперь наземные цели без самолета уничтожим очень быстро. Гусиня какая-то взлетает. Контейнер, бокс. Mage Squadron, Mother Goose 1 is heading south. Provide support. 5 minutes remaining. Skykeeper, bogeys on my radar. Bearing 220. Sighting confirmed as MQ-101, forerunner for Arsenal Bird. The big bird is coming, huh? Mage, protect Mother Goose 1. В городе люди кругом, мы тут атакуем. Ха-ха. Ну почему бы и нет? Ой, я помню, когда на первой Соньке играл в Ace Combat 3, там вообще было мне ничего не понятно, и все равно было все интересно. И что я могу сказать, ребята? Ничего с третьей Соньки, с третьей, то есть Ace Combat, не поменялось. Со времен первой Соньки. Все то же самое, те же интерфейсы, те же наземные цели, вот так можно уничтожать. Я даже хочу сказать, мне кажется, что даже графика не изменилась. Потому что в моем воспоминании эта игра именно такое и осталась. Так вот сейчас я в нее играю. Все, контейнеры какие-то поуничтожал. Непонятно зачем. Давайте все уничтожим, что ли. Чё, контейнер не уничтожен? Вы что, серьезно? Чё, волшебный контейнер, что ли, блядь? 2 ракеты в него туда пустил.
Волшебно, не иначе. Ладно, полетели к союзникам. Что там у них? А у них там враги. Ну что, 10 тысяч метров, 10 км сейчас пролечу быстро. Задание провалено? Что, блядь? В смысле провалено? Вы чё? Mage Squadron, Mother Goose 1 is heading south. Provide support. 5 minutes remaining. Потому что нужно оборонять вот это вот мазы-гусь какой-то, я понял. А я, походу, те контейнера разрушал и... И, короче, их уничтожил. Mage, protect Mother Goose 1. Shoot down any UAVs. Gollum, intercept the UAVs. Golem 1 will kill. That last battle taught me a lot about Ну, those ничего a-holes. страшного. Golem 2, don't stray off on me. Always maintain element. Vulcan, forming up. Mage 2, missile away. Trigger, enemy UAV down. Nice work. Keep it up. Конечно, nice work, потому что я самый лучший пилот тут среди вас. На МГ пролетел мимо, блин. Mother Goose 1, UAV on your tail. Take evasive action. Там матки полетели. Вот гад такой, прям впритык. Шмаляет. Есть. Gargoyle 1, where's the signal? Gargoyle Squadron, stand by for my order. Almost out the lighthouse. I mean, the harbor. They won't be able to get home. That ship isn't one of ours. Where's the signal? Ё-моё, сложно, сложно. Gargoyle, change radio frequency. Fox 2. Блин, попал на то, ничего не давай. Скрестите пальцы на удачу, что? О чем они там базарят между собой? Ох, мать моя женщина, кто это? Кто это такие крутые пацаны? Вау! Ничего себе, как они решают вопросы. Бля, What the hell was that? Gargoyle did their job. I figured, but why weren't we informed? Почему нам не сообщили? Gargoyle Squadron, report. HQ, one hit was scored. The rest were intercepted by UAVs. The elevator's windbreak took a scratch. Nothing more. Блин. Roger. Я старался его с пулемета убить, ей-богу. Enemy's locked. Mother Goose 1 hit. Mother Goose 1 has been hit. Colonel Johnson, respond. Mage Squadron, assess the situation. Отлично. This is Mage 1. I have Mother Goose 1 in my sight. Cabin's fine, but the cockpit's not looking so good. Colonel Johnson, are you okay? Так, нужно этого догнать, улетает. Just send help this way. I'm sorry. Get Mr. Harley. Please. Mother Goose 1, respond. Mother Goose 1. Skykeeper, should we continue С providing автомата расфигачил его. Of course. Missile away. Отлично. Двоих, походу, сразу. Radar lock acquired. Mother Goose 1 is turning. What's going on? They're heading to the space elevator. Why are they still in the air? We're headed straight for the space elevator. It's flying at a steady altitude. Who's in control? It's not the Colonel. Mr. Harling's the only one on board. Why isn't he leaving? Mother Goose 1, respond. Trying to fly through. Suicide. Mr. Harling, please respond. We can't protect our objective if it sticks around here. Now's not the time to freak out, fellas. We've still got a job to do, so let's do it. Keep your mind focused. Развернулся, прям меня типа полетело, я в него ракету пустил, нормально. Ух ты! The UAVs are approaching Mother Goose 1.
Let's go, Trigger. Take him down now, Mage Squadron. 1 minute remaining. Column 3, box 2. Mother Goose 1, turn 180 degrees and exit combat airspace. Mother Goose 1, Mr. Harlan, are you piloting the plane? The UAVs are continuing their attack. They're obsessed with that transport. UAVs launched from Arsenal Bird Liberty, headed to... Сбили, что ли, Mother Goose 1? Блин, проебали, да? Oh my god, Mother Goose 1 has been shot down. Where'd the missile come from? Mage 2 fired that. It was OG. A friendly missile hit him. Verifying the situation. Stop speculating. Friendly fire. I saw it. Mother Goose 1 exploded in air. No one could have survived. Looks like it tried to protect the elevator. The Rusian bastards, they just killed a hero. Mage 1. Was it Trigger? Trigger was the closest. UAVs were crawling all over our objective. I told you to keep a goddamn eye on the hatchling. It must have been a mistake. Arsenal Bird is entering. All aircraft withdraw immediately. На меня типа гонят, что это я сбил, короче. Да не я, бля. Trigger, you can't fly for a while. You understand? Я не буду летать какое-то время. Это не я сбил, алло, блин, вы чё? Как так-то? The operation to rescue former President Harling has failed. Sadly, there is no hope he survived. Президент завалился. Trigger, you are suspected of assassinating a former president. There will be an inquiry. There will most probably be a court-martial. Обвиняют меня в убийстве бывшего президента, лол. Bad news for us here at the prison. The enemy fell for our decoy base. With all the fake planes and trucks we had out, it must have looked to them like the Ocean Air Force was about to go on the attack. Day after day after day after day, they bombed us. Osea didn't give a damn. We weren't soldiers to them, so go ahead. Bomb us. In their eyes, we were expendable. Worth less than the fake planes in the bunkers. No biggie. While I made fake planes, they had me put together some working ones. Then, some genius at HQ decided we should send it up, so the base looked legit. Thankfully, we had people to crew them. It didn't matter what we were locked up here for anymore. Top brass needed pilots, and criminals were all they had. A crook, a gambler, an anarchist. Just your typical lowlifes. They threw each one of them in a cockpit and sent them up to intercept the enemy's planes. But in the end, it was all just for show. So, up they went, day after day after day. Today they tossed someone new into the mix. Wonder what he did to get sent here. Меня сейчас доставят на базу, да. My dad died flying for the Ocean Air Force. When your allies are surrounded, one of the most dangerous missions is giving them cover to retreat. Whoever signed up for that was a real hero. But even more dangerous than that was being the one who had to cover the rear guard's retreat. That was my dad's job, and one time, he called it off. Said Ace Combat, for him. 7-я часть. Said anyone else would have done the same. I found that out from a war buddy of his when he came to tell me how my dad died. The next time a retreat happened, my dad volunteered to be in the rear guard. Dumbass. He died all right. No one came to help. The news nearly broke me. Of all the ways to get killed, that's gotta be the most pathetic one ever. Am I right? There's a rumor going around about another inmate. A guy they brought here a little while ago. Get this. Talk in the cell block says he was sent here because he killed Harling, the president of Osea during the last war, remember? He's the one that sent my dad on that suicide mission.
He's the reason I had to go live with my grandpa, and why me and Gramps started building a supersonic jet. He's the reason I ended up here. Maybe I should give that guy a thank you note for killing him. Nah. God, I hate the smell of this place. It's all fake and lies and bullshit. It reeks. Дерзкая такая. Задание 444, 5. All right, guys, I'll let you in on some juicy info. The new guy was found guilty by the International Union Peacekeeping Forces court-martial. He is the murderer of Harling in the flesh. His tag name's Trigger. Now, as of today, he may be attached to the Ocean Air Force Base 444th Squadron. But that is just some symbolic bullshit. It doesn't really matter if he's Harling's murderer or not. Every last one of you has been incarcerated for one reason or another. You cons have an obligation to atone for your crimes. A few of you in the penal unit know how to fly, and HQ needs to plug the deficit in our Air Force. So they proposed sending you guys on a reconnaissance mission to the Waiapolo Mountains. But that idea was flat out rejected. Nope, you'll be atoning for your crimes right here at this base. This base is a decoy designed to draw enemy fire. And as members of this base, you'll be taking hits from the enemy. This will allow our forces to safely prepare a counterattack. Incoming! Switch off that alarm. It's just the usual. I thought Zapland was supposed to be an isolated area. Okay, I'm gonna need a few aircraft to scramble. Again? Wonder how many we'll lose today. Better than solitary. How many can actually... Enemy aircraft detected over the dummy runway. We just need to make it look like we can put up a fight. Some of those piles of junk can at least take off. Let's get the guiltiest cons in the sky first. We'll start with Harling's murderer. We don't expect you to down any bombers. But what we do want is to make them think that we've got an active base here. Так, короче, я преступник. Сейчас я буду создавать видимость. Ту-95 летать. О, вы получили новые самолеты? Ладно. Какие самолеты я получил? МиГ-21 БИС. Вау. Легкий истребитель классического дизайна, конструкция которого сочетает дельтовидные крылья и горизонтальные хвостовые крылья. Он отличается непростым управлением и требователен к пилоту, но демонстрирует великолепные результаты. Благодаря характерному силуэту этот самолет получил множество различных прозвищ. Не, я уж лучше на своем МиГе-29А. Давайте полетим на Фантом, может, это не? Изящный сверхзвуковой истребитель перехватчик, все летательных аппаратов Сенчури и реактивный двигатель, тонкие трапециевидные крылья позволяют ему развивать огромную скорость, не оставая более современных перехватчиков. Он получил название Starfighter. Ладно, на нем потом полетаю. Хочу на МиГе-29А еще полетать. Погнали. It's time to get busy, convicts. Proceed with your mission now. Обманите, дезориентируйте врага в воздухе. Follow orders, Trigger. Taxi to the runway now. Check your altimeter and wait in front of the runway. Control, would you kindly send me up first? Spare, Champ, this is the control tower. You're not cleared for takeoff. Obey orders. Go to hell. All aircraft preparing for takeoff. Watch out for Spare 8. He's forcing a takeoff. I'll take up command. Any objections? That'll get decided in the skies. Touche. Trigger, your call sign is Spare 15. Consider it your prisoner number for the air. Commencing deception and interception.
Шпора 15 мой позывной. Spare 15, the runway's free. You have permission to take off. Go now. Woohoo! My blood's boiling! Toss the chump in solitary once he gets back. Spare 8, when you land, your ass is grass. Spare 15, take off confirmed. Altitude restriction lifted. Go. So, no missiles again. The FCS is locked. Damn, you're good. Let's make this more interesting. Prisoners use nothing without supervision. Not even a pencil. Here comes Harling's murderer. He shot 2 missiles right between old Harling's eyes. Always in the know, aren't you? In this war, intel is a life or death matter. Settle down. Excited to have another murderer with you? Yeah! This is Bandor. Spare 15, I'm handling surveillance. The bombers that attacked the runway are coming back for another round. I know it's just a dummy runway. You guys just need to make a lot of noise. Make them think there's fighters at the base. Anyone got a smoke? I'll owe you one. If any of you die, just think of it as you atoning for your crimes. Much appreciated. One more thing. Any aircraft leaving the operation area will be shot down. You hear me? Righto. Only 3, this is Skull 1. Numbers we can handle. You're safe with us. My God. Skull Squadron, get into formation. You're on. Damn, I'm targeted. Honestly, this pisses me off more than it scares me. Missile in the air! Heads up! There's a juicy target. Look at them. Blowing up a bunch of paper planes. The enemy seems to think our Air Force is Вот гады не concentrated on this включают base. оружие, вы Everything представляете, on the ground приходится is летать. fake. Can't the enemy see that? Means they're that convincing. Shit! The enemy just hit the control tower. Hey, what's with all the shaking? There's smoke! Woo! Send in the fire team. Do not let the enemy get closer. Are you trying to kill me? Shall I order them to shoot down all? Commander McKinsey? Damn it! Spare squadron, listen up. Shoot down everything carrying bombs. Weapons free. You're cleared to engage. Show no mercy. Отлично, разрешили нам вступить в бой. Why didn't you tell us that from the start? This is the penal unit. If count's going I decide when you die. All right, I'm assuming command. All aircraft support me. Who's gonna dance to your lying tune? I'll show you all how it's done. Enemy attack struck me. I'm still okay. Да что ж такое? Сегодня сбил. I got all dressed up for nothing. Если эта база муляж, короче, станет самой мощной базой, лол. Благодаря мне. Гад какой ушел. I've yet to confirm the destruction of the targets. Continue on with the mission. We're losing escorts. Hurry up. Finish the job and let's get out. Вот бомбардировщики. Spare 15, bandit splashed. Trigger, keep an eye on your head count. We can compare later. Yeah, I'm betting that report will get dressed up real pretty. Еще один остался. Oh yeah, let's do this. Следующее. Watch your mouth. Radar pinged. МиГ-21 Incoming вижу. hostile group detected. Take care of them. Righto. A bomber's at high altitude. Stop watching your own asses and look up. Head to the next target. Allow me to educate you. In this unit, you get your tail marked with scratches. The more scratches, the more heinous the crime. Yes. They're called sin lines. You have 3 scratches, right, Trigger? Well, you are Harling's murderer. А ну стоять. Wingman down. I'm surrounded. Wow, look at Trigger go. Lucky shot. We're easy pickings now. Push it. Damn it. We were supposed to be done before the bombers even arrived. Есть, попали две ракеты.
Так, вверху он. Включаем двигатель. Ту-95. Это русский бомбардировщик, да? Sorry, but I'm gonna get the top score again. Only because kills are self-reported. Отлично. Сбили. Есть, сбили. Следующий. Вот бомбить летит. Focus on destroying the target. Сосредоточьтесь на чем? На защите цели. I wouldn't go that far. Target's that slow on a challenge. Don't let it go to your head, murderer. Multiple bandits inbound. They got bombers and support. All aircraft follow me. You too, murderer. Jeez, now he thinks he's squadron leader. Вон летят следующие цели. Go их завалим. Don't get shut down now. I got good money riding on your survival. Some guys have got big money riding on you going down, so watch your back. Spare 7, shut up. You don't need a yap to pull the trigger. Ух, какой непонятный истребитель. Так, бегом. Ах, 2 ракеты и все мимо. Да как так-то? What the hell are you doing? Are you... Wilco, Commander McKenzie, please maintain silence for the moment. Так, МиГ-29 прям на меня идет. Есть, я сбил. Ту-95. Spare 15, what the hell are you doing? Attack! Есть, сбил Ту-95. Don't get excited. It's beginner's luck. Dropping down. We won't make it to the target. Ох, у меня ракета летит. Есть. Bingo! Good going! That cheers me up. Pipe down and keep your mind on the mission. Trigger got most of them. Maybe even all of them. That was dumb luck, Tabloid. Spare 15. Don't take all the fun away from your comrades. 4 targets remaining. Так, вот один истребитель сбил. Вот еще один. Есть с автомата, видели, как вблизи? Все, погнали обратно на башню, то есть домой. Где там все летают, ага, вижу. Цели красненьким подсвечены. Так, летим, короче. Ту-95, короче, меня интересуют. Истребители нафиг. Поближе, по-моему. Есть одна штучка. This is a pretty nice ride. Its service pretty good.
Can't believe these scenes used to be scrap. Just what kind of magic does she have up her sleeves anyway? I don't know what her problem is. Acting like she's royalty or something. That's because she's the scrap queen. Queen? More like a bad-tempered tomboy. Two targets remaining. Тушка, тушка. A squadron of convicts. Gotta be some kind of reason. Now the papier-mâché strategy at the base seems to be doing the trick. Guess every man and his dog has an idea how to end the war. One bandit left. Take him down now. First come, first served. Bandit acquired. Так, вон там вдалеке тушка, полетели к ней. Вот эти маленькие истребители оставляем нашим союзникам, пускай воюют. А мы летим за последней тушкой, чтобы выполнилась миссия. Все мимо. Ну ничего, сейчас еще раз повторим. All targets confirmed eliminated. Hell yeah! Still alive, Harling's murderer? And then dinner's on me tonight. Cut the chatter, Spare Squadron. Mission complete. RTB. Trigger's still with us. Must have the devil in his corner. Spare 7, what happens if the one you've bet on dies while landing? Then you win. So what, you're not done? Just checking. Spare 15, this is the control tower. Make your landing check. We don't want a wreck blocking the runway. Spare 15, you have permission to land. Не хочу садиться, пускай сами садятся. Spare 15, the runway's free. You have... Иглу великолепно зарекомендовал себе крупный истребитель. Did I say you could take down the enemy? Throw anyone who disobeys into solitary. Salty sailor. Mihai's granddaughters liked to keep to themselves mostly. They were well behaved and possessed a sort of quiet elegance. From time to time, I'd catch myself looking at them, wondering what they were talking about. I'm sure everyone on the base did the same. They were such enthralling creatures. Every night, a crowd would gather around Mihai. They were the men tasked with guarding him in the air. Their jackets all bore the same patch, a relic from a nation that was long gone. Decades ago, during the Age of Expansion, the Kingdom of Erusia absorbed many countries. Theirs was one of them. Mihai asked them, "Yet what is a nation? Can we actually see the physical lines that divide one from another?" People of my generation can no longer speak the language of our homeland. My grandparents always look sad when they see I have no idea what they're saying to me. Mihai didn't say a word after that. His scarred face betrayed no emotion. He didn't get those scars from flying, though. Mihai was originally from Shalaji. His real name is Mihai Dumitru Margarita Corneliu Leopold Blanca Carol Aeon Ignatius Raphael Maria Nikitas A. Shalaji. When he was young, he was the heir to the Grand Duchy of Shalaji. Then, revolution broke out among his people. Mihai was betrayed by a close friend who pointed a gun at his face and pulled the trigger. The revolution was successful, but the new country that sprang from it was annexed by the expanding Kingdom of Erusia. The Erusian royal family allowed Mihai's family to retain their title and noble standing in the new kingdom. But Mihai surprised them all by signing up for the draft like an ordinary Erusian citizen. He was then accepted into the Air Force Academy by order of the king. Mihai soon became an ace pilot. When the royal family was ousted and Erusia became a republic, he continued his service for the new regime.
Интересная история. One day, a classmate of Mihai's granddaughter visited. I noticed the rose emblem. She laughed like a princess, and I found out later she was indeed the daughter of Erusia's new ruler. She was the connection to the royal bloodline everyone was looking for, the one to restore the monarchy. This new princess was truly a godsend for the Erusian people. If Mihai's granddaughters were like the moon, she was like the sun, around which everything seemed to orbit. Her face was so expressive. It's no wonder the people of this war-torn country instantly felt at ease when they saw her speeches. They started singing. The pilots of the support plane smiled, even though they wished their nation were independent from hers. Angelic. I wonder how Mihai felt about all of this. It was my job to research his neurological data, after all. I wish I could figure him out. Whatever his feelings were about losing his homeland, he kept hidden, even from me. Задание номер 6. Долгий день. Long day. Your mission is to atone for your crimes by attracting the enemy's attention. First, I want you to head from the base to the desert region of Roca to the northwest. And then second, you will attack the large Erusian base there. We've been unable to verify that base's ability to deal with fighters. You will attack and provoke the enemy into revealing their AA strategy. Get them to fire at you as much as you can. That way, we can confirm where they're firing from. Then it's a case of sending in a regular force to clean them out. For this mission, we prepared a frontline base that can be used for ammo replenishment and aircraft repairs. However, this is not for you guys. Only the regular force has permission to use it. Even if you run out of ammo, don't forget that you're just decoys. You stay out there as targets for the enemy. Круто. Даже если у вас закончится боезапас, помните, вы приманка. Так, давайте посмотрим, что тут за самолетики у нас. О, 191 тысяча у меня. Это что я могу купить? А ничего, мне нужно 280 тысяч для МиГа-31 АБ. Крупный истребитель-перехватчик, один из самых быстрых самолетов в мире. Да, звучит нихуево. Так. Aircraft preparations complete. Stand by at the front. Начало задания. All aircraft spread out and attack. We're clear to attack. Так, а можно как-то... Great. I heard the regular forces were gonna clean things up. It's just like before. We blow the shit out of everything. Sharp as a tack, aren't you, Spare 8? Regular forces can reduce losses if you tenderize the base first. If you can't handle that, just fly and be a target. В боях на уничтожение для набора количества очков нужно, то есть как можно больше самолетов. Так, ладно, на этой нотке я прекращу стрим, продолжу чуть попозже. Всем спасибо, кто смотрел, всем удачки, ребят.